for inviting us to your lovely SAHVAS program. Your love is really great, and we appreciate it. We feel your love. It's quite different I'm from the U.S., and to see all of you coming here, you give us so much of Baba, and we really, really appreciate that great love you bring to us. ముందుగా ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానించిన మీకందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చాను. ఇక్కడ మీ అందరి ప్రేమ చాలా చాలా ముచ్చటేస్తుంది చూస్తూ ఉంటే, మీ అందరి ప్రేమని చూస్తూ ఉంటే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ అందరూ కలిసి నాకు బాబాని ఎంతో ఎంతో దగ్గరగా తీసుకొచ్చారు. Several of us came from different countries to help with Baba's Mandali, but really the help was not from us to Baba's Mandali. The help was from Baba's Mandali to us. I was fortunate to be with Babaji for a few years of the last part of his life, and also in the U.S. I helped with him. మేము చాలా చాలా దేశాల నుంచి మండలి వారికి సహాయం చేయాలని వచ్చాము. నిజం చెప్పాలంటే మేము మండలి వారికి సహాయం చేయలేదు. మా నుంచి మండలి వారికి ఎటువంటి సహాయము అందలేదు. మండలి వారి నుంచి మాకు అనేక రకాలైన సహాయం అండి. Babaji was highly qualified. He had 2 master's degrees. He had LLB. He also completed his PhD, but he did not submit it because he joined Baba, and so he let it go, his PhD. But such a great one he was, and what an example we have being with Babaji. He taught us many things, and one of the things that I wanted to share with you was how he taught us to be happy and to be cheerful no matter what is happening. ఈ మండలి వారికి సేవ చేసే కార్యక్రమంలో నాకు బాబూజీతో పాటు ఉండే అదృష్టం కలిగింది. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నేను బాబూజీకి సహాయకురాలుగా ఉన్నాను. బాబూజీ చాలా గొప్ప వ్యక్తి, చాలా చదువుకున్నవారు. ఆయన ఎంఏ చేశారు, ఎల్ఎల్బి చేశారు, పిహెచ్డి కూడా చేశారు. కానీ దాన్ని సబ్మిట్ చేయలేదు. బాబా దగ్గరికి వచ్చేసారు కాబట్టి ఆ పిహెచ్డి డిగ్రీని సబ్మిట్ చేయలేదు. బాబూజీతో పాటు ఉంటూ మేము చాలా నేర్చుకున్నాం. ఆయన మాకు చాలా నేర్పారు. అందులో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనిషి సంతోషంగా ఎలా ఉండాలి. మేము సంతోషంగా బయట ఏం జరుగుతున్నా సరే, బయట జరిగే విషయాలతో సంబంధం లేకుండా మాకు మేము ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని బాబూజీ మాకు నేర్పారు. So Babaji, with all of his qualifications, he forgot them all. He said to us, the other Mandali did not even know he had degrees. They knew nothing about his education. He came as slave to the Lord of Lords, the highest of the high, to beloved Baba. And so when he came, he already seemed to know how to obey. బాబూజీకి ఇన్ని విద్యార్హతలున్నా, ఇన్ని డిగ్రీలున్నా అవన్నీ కూడా మర్చిపోయారు. ఆయన అంటారు, ఇక్కడ వచ్చింది ఎందుకు? దేవాది దేవుడు, ఉన్నతోన్నతుడు అటువంటి మెహర్ బాబాకి ఒక బానిసగా మారి సేవ చేయడానికి వచ్చాము. ఆ విద్యార్హతతో ఇక్కడ పని లేదు. So in the beginning, Baba would give him a lot of difficulty, and Babaji loved to tell us these stories and make fun of himself. So he's relating this incident. There
And Baba loved it. He enjoyed it. ప్రారంభంలో బాబుజీ చాలా చాలా కష్టపడ్డారు. బాబా చెప్పిన పనులు చేయడానికి ఆయన చాలా కష్టపడేవారు, సరిగ్గా చేయలేకపోయేవారు. బాబా కడలు కూడా చేసేవారు. ఒక టైంలో బాబుజీకి పెద్ద పెద్ద మీసాలు పెంచుకోమని చెప్పారు. పెద్ద అంటే అలా ఇలా కాదు, చేయిలు పెంచుకున్నట్టు ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు అటు ఇటు ఉండే పెద్ద పెద్ద మీసాలు పెంచుకోమని చెప్పారు. బాబుజీ పెంచుకున్నారు. ఆ మీసాలు చూసి బాబా కూడా బాగుంది అని చెప్పారు. So imagine this highly qualified man being humiliated by looking like a Chinese person. చూడండి, ఎంతో పిహెచ్డీ చేసిన ఆయన, ఎంఏ చేసిన ఆయన, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో 2 డిగ్రీలు ఎల్ఎల్బీ చేశారు, మళ్ళీ హిస్టరీలో ఏదో చేశారు, పిహెచ్డీ కూడా సబ్మిట్ చేయలేదు కానీ అంతవరకు చేశారు. అంతటి ఉన్నతమైన విద్యావంతుడు కేవలం అందరూ హేళన చేసేవారు, ఇక్కడి నుంచి ఇంత పొడుగు ఎందుకు మీసాలు పెట్టుకున్నారు. అయినా కూడా బాబా చెప్పారని ఆ పని చేశారు. ఇక్కడ ఆవిడ చెప్పలేదని ఇంకో చిన్న విషయం, బాబా దగ్గర చదువుకున్న కుర్రాడు వచ్చి ఈ మీసాలు ఏమిటి ఇలా ఉన్నాయి, బాగా తీసేయమంటే బాబాది కంప్లైంట్ చేస్తాడు. నేను ఇంత పెద్ద మీసాలు పెంచుకున్నాను, నువ్వు చెప్తే ఇక్కడ తీయమంటున్నా అంటే వాడు చెప్పేటప్పుడు తీసేయనేవాడు. తీసేసాడు బాబా. మరి బాబు కలిసి. So one day Baba sent him out on an errand. I believe it was post office. He went out on foot or on a bicycle, and he had his Chinese mustache. But to his horror, Baoji saw one person that he knew. And who was that person? That person was his principal from university. He had not seen his principal since he joined Baba. And this man looked at him and said, "Oh, Veer Singh Kalchuri." And Baoji just ignored him. But then he continued, so Baoji said, "Yes, oh, principal, it's you." ఒకసారి అతను బాబుజీ సైకిల్ మీద బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఈ పొడుగు మీసాలు పెట్టుకుని ఆయన బయటకు వెళ్తా ఉంటే ఆయనకి ఇంతకుముందు చదువు చెప్పిన ప్రిన్సిపల్ గారు ఎదురొచ్చారు. ఇంకా ఆయనకి ఎక్కడ లేని సంకటం, ధర్మ సంకటం, ఎలాగైనా సరే ఆయన్ని తప్పించుకోవాలని చూస్తాడు. ఆయన ప్రిన్సిపల్ గారిని చూసేసి, ఎవరు? వీర్ సింగ్. నువ్వు బాబుకి కలిసిన పేరు వీర్ సింగ్ అనమాట. ఏంటి వీర్ సింగ్ నువ్వు? ఏంటి నువ్వేనా అని అడుగుతాడు. ఇంకా చేసేది లేక నమస్కారం పెట్టి బాగున్నారా అని అడుగుతారు. So he looked at him and he said, "Oh, Veer Singh." That's Baoji's name. You look so different. What's happened to you? And Baoji just touched his Chinese mustache, and without missing a beat, Baoji said, "Oh, I'm preparing to go to China." వీర్ సింగ్, ఏంటి నువ్వు ఇలా ఉన్నావేంటి, చాలా మార్పు వచ్చింది నీలో, ఏమిటి విషయం ఏమిటి అని అడుగుతాడు ప్రిన్సిపల్. ఆయన వెంటనే బాబు కల్చూరి ఆ మీసాలు ఇలా ముట్టుకుంటూ, అస్సలు తడబడకుండా, కొంచెం కూడా తడబడలేకుండా, నేను చైనాకు వెళ్ళాలని తయారవుతున్నాను అని చెప్తాడు. So Baoji would do this with us. Things would happen, and for us it would be very difficult, very, very difficult. But he would make fun, he would make light of these difficult situations that Baba would give him. There was another incident, and this time it was about money. Baba's sister, his only sister, giving example of what it was to surrender to the beloved and also to obey him perfectly. మాలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి సందర్భాలు చాలా కష్టంగా అనిపించేవి. అబ్బా వీటిలోంచి ఎలా బయటపడతామని చాలా మదనపడేవాళ్ళు. కానీ బాబూజీ మాత్రం ప్రతి సంఘటన బాబా ఎటువంటి కష్టాన్ని ఇచ్చినా, ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంచినా కూడా చాలా సంతోషంగా నెరవేర్చేవారు. అసలు వాటిని పట్టించుకునేవారే కాదు. మేము ఎంతో కష్టపడే సందర్భాన్ని ఆయన చాలా లైట్గా తీసుకుని చాలా హ్యూమరస్గా డీల్ చేసేవారు.
ఒకసారి మణితో జరిగిన సందర్భం ఏదో గుర్తు చేస్తున్నారు. So Bauchi was on night watch duty. That was one of his duties. He did so much writing and so much correspondence for Baba, but night duty was also his duty. So he had duty day and night duty. So he was on night duty with Baba, and Mani came into the room and said, Baba, I need to bring Mera into the room. And so when Mera came into the room, of course the men were not seeing Mera. So Bauchi had to go outside the room. Bauchi, Baba kosam correspondence, అంటే ఉత్తరాలకి ప్రత్యుత్తరం రాయడము, మిగతా పనులని చేస్తూ కూడా నైట్ వాచ్మెన్గా పనిచేసేవాడు. ఆ రోజు రాత్రి బావుజీ నైట్ వాచ్మెన్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు మణి వచ్చారు. మణి వచ్చి మెహరా బాబా దర్శనం కోసం వస్తా ఉన్నది అని చెప్పారు. మెహరా వస్తుంది కాబట్టి బావుజీ మా బాబా యొక్క గది నుంచి బయట నిల్చోవాల్సి వస్తుంది. And so when Bauchi went out, then he heard there was some problem between Mehera and Mani. He could hear they were getting very excited and shouting was there. And then he could hear Mani was weeping. Mani was crying. బాబా బావు కల్చరీ బయటికి రాగానే ఆ బాబా రూమ్ నుంచి ఆయనకి శబ్దాలు వినిపించేది. ఏదో గడబిడబడి శబ్దాలు, గట్టిగా అర్చుకుంటున్న శబ్దాలు, మణి మెహరా ఏదో గట్టిగా వాదించుకుంటున్నారు. బయటకు వచ్చి చూసేసరికి మణి ఏడుస్తూ కనిపించింది. So Bauchi was thinking, so when I'm called back into the room, I'm going to see Mani in terrible condition because really she's very upset. And so when Mani came out of the room to call him to come back inside to Baba, he saw something that amazed him. There was Mani, glorious and happy and smiling, not a sign of being upset or being unhappy or being crying. No sight at all. Just happy, completely happy. అంటే మణి ఏడుస్తుందని ఆయన భావించుకున్నారు. అలా అనుకుని బయట నుంచుని, అయ్యో నేను మళ్ళీ తిరిగి నన్ను లోపలికి పిలిస్తే మణిని ఏడుస్తూ ఉండగా చూడాల్సి వస్తుందేమో, చాలా బాధపడుతూ ఉంటుందేమో, అయ్యో మణిని అంత దీనావస్థలో చూడాల్సి వస్తుందేమో అని ఆయన బాధపడ్డారు. తర్వాత మణి లోపలికి పిలుస్తుంది, బావు కలిసింది లోపలికి రమ్మని. లోపలికి వచ్చి చూస్తే ఏముంది ఆశ్చర్యపోతాడు, నిర్ఘాంతపోతాడు. ఈయన అనుకున్నాడు సీనే లేదు అక్కడ. మణి చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈయన అనుకుంటున్నట్టు ఆవిడ కళ్ళమ్మటి ధారలు, నీటి ధారలు ఏమీ లేవు, దుఃఖ ఛాయలు కూడా ఆ మొహంలో ఏమీ లేవు. So Bauchi was teaching us that all we can do is we can try our best, and maybe one day, way off in the future, we might become so perfect at keeping happy like Baba's sister and Bauchi, who could make such fun of himself and make a fool of himself and really enjoy it when he was such an intelligent, such a genius man, accomplished more than anyone could imagine. But that was Bauchi and that was Mani. బావుజీ మన ఊహకు కూడా అంత గొప్పవాడు. అయినా సరే ఆయన బాబా సేవలో తనను తాను మర్చిపోయి తనను తాను ఎంతో తక్కువ చేసుకుని ఎన్నో హేళనలు భరించారు, అవమానాలను కూడా భరించారు. ఆయన లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఏమన్నా అప్పుడు మణి అంటూ ఉన్నారు, బాబా మాకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, రేపు మళ్ళీ మేము పర్ఫెక్ట్గా ఎలా ఉండాలి, రేపు భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి మాకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పిందంట. వీడ బావు కల్చర్ కూడా అదే అనుకున్నాడు. ఆయనకి ఏ